Hello guys, how are you? I hope you are good. God give you lot of happiness. Today my vlog is about kheer. Kheer is a milk recipe. How can I make kheer? I am making at the front of you. First of all, we boiled milk. Then we add boiled rice into it. ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸਲਸਲ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਮੰਡ, ਰੈਜ਼ੀਅਨ, ਕੋਕੋਨਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Approximately our kheer is ready. Then I add sugar into it. Kheer is a very delicious and sweet recipe. If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Okay, best of luck.